Welcome back to the Deep Dive. Today, we're diving into some really intense moments from negotiation history and the corporate world. We're looking at everything from boardroom clashes, big tech deals, all the way to nuclear standoffs. And we're asking, what are the actual usable skills that make the difference between, success and just complete failure? That's exactly the plan. We've got a really interesting mix of sources, things like the Apple versus Samsung fight, which was huge. Then there's Google buying YouTube and going back further, the Cuban Missile Crisis, Camp David Accords, big stuff. And we're kind of using the Harvard negotiation method as our, let's say, roadmap to understand how these things played out. Right. So the goal here is to give you a framework, something solid, for figuring out when you need to stand firm, when it's better to find common ground, and maybe most importantly, what real success even looks like when you're negotiating. Okay, let's start with that foundation, the Harvard method. Because, traditionally negotiation felt very black and white. You were either soft, maybe too nice, gave too much away, or you were hard, adversarial, and maybe wrecked the relationship. That whole zero-sum game. Exactly. That zero-sum thinking often led to bad outcomes for, well, everyone involved. So the Harvard Negotiation Project tried to find a better way, what they called principled negotiation. The main idea really is shifting away from fixed positions like, I demand this, well, I demand that, and instead focusing the discussion on the merits, the actual substance of the problem. It's all about aiming for a solution that's smart, efficient, and ideally doesn't burn bridges. A win-win, if possible. Okay, so if we're thinking about this like a toolkit for you listening, what are the core skills, like the absolute must-haves from this method? There are four main pillars, really key skills. First, separate the person from the problem. Super important. Negotiators are human beings, right? They have emotions, different viewpoints, egos. The idea is be soft with the people, but stay hard on the issues. If you mix those up, a simple business disagreement can blow up into a personal fight. That sounds good in theory, but let's be real for a second. If you're up against someone who's just being incredibly aggressive, isn't trying to be soft with the person, just risky, aren't you showing weakness? It's not about being weak or soft. It's about managing your reaction and trying to understand their perspective, even if you don't agree with it or, take it personally. Like if you can figure out why they're angry, maybe they feel like they haven't been respected, you can address that emotion directly, separately from the main issue you're negotiating. Okay, I see. Address the emotion without giving in on the substance. Makes sense. What's the next pillar? Second, and honestly, this might be the biggest shift in thinking. Focus on interests, not positions. So your position is what you say you want. I need $5 million, flat out. But your interest is the reason behind that demand, the underlying need, the concern, the fear, whatever is driving you. Maybe the real interest is just needing reliable cash flow for something else down the line. Okay. So the position is the what, the interest is the why. And finding that why can suddenly open up way more options, right? Exactly. If the real interest is just reliable cash flow, maybe you don't need $5 million up front. Maybe a payment guarantee later works, or stock options, or some kind of long-term deal. And that leads right into the third skill. Invent options for mutual gain. So don't just jump to splitting the difference of the most obvious compromise. No, definitely not. You need a phase where you just brainstorm. Generate lots of ideas, quantity over quality at first. The sources mention this thing called the circle chart, which sounds a bit academic, but it's basically a way to keep the thinking flexible. It pushes you to keep moving between, like, the big picture problem, the theory behind it, then specific ideas, and finally, actual action steps. By constantly shifting perspective, you don't get locked into just one solution. You find more ways to potentially satisfy both sides' interests. That idea of structured creativity, forcing yourself to think broader, seems really key. Okay, and the last pillar. The fourth is, use objective criteria. If we can't agree on, say, the value of a company, we don't just yell our opinions louder. We look for independent standards, market value, maybe an appraisal, legal precedent, scientific facts, something fair and transparent. This way, the final agreement feels legitimate, not just like whoever pushed harder won. All right, this framework sounds logical, very neat. But let's pressure test it. Where does it fall apart in the real world? Our first case study seems like a prime example of, well, not doing this. That huge multi-year patent war between Apple and Samsung that kicked off around 2011. Oh yeah, that was a massive fight, and it really was rooted in rigid positions. Apple said Samsung copied the iPhone's look and feel. Samsung, who ironically was Apple's biggest part supplier at the time, countersued over wireless patents. Think about it. They had this huge shared interest in keeping that supply chain relationship healthy.
But instead, they went down the path of, well, basically trying to destroy each other in court. So why did they fail so badly on the principled negotiation front? They just dug in their heels. Apple's position was all about protecting its design copyright at all costs. Samsung's was about defending its sales and reputation, period. Even though a judge actually told them they should try mediation, they were just too far apart, too positional. It shows that when companies feel their absolute core interests, like their brand identity or their key IP, are fundamentally threatened, they often just ditch interest-based talks and go straight to fighting, no matter how much it costs. And the cost was staggering. Apple technically won over $400 million in damages, but the sources really stressed that the working relationship, the cooperation between these two tech giants, was, quote, significantly broken. So winning in court meant losing that strategic partnership. Yeah, that relational cost is huge. But, Apple showed they could learn or at least adapt just a few years later when they dealt with Netflix. That situation was handled very differently. They actually used these principles quite effectively to turn a potential fee fight into something creative. Right, this was back in 2018. Netflix wanted to get around Apple's standard 15 to 30% cut on subscriptions made through the App Store. So Apple's initial position was clear: protect that revenue stream. But their deeper interest was probably more about keeping the App Store ecosystem valuable, keeping major players like Netflix happy and engaged. Exactly. So instead of just battling over that 30% number, Apple jumped straight to that third pillar, inventing options for mutual gain. They didn't cave on the fee itself, but they offered Netflix other things of value, things like custom APIs, special software tools to manage subscriptions better, and importantly, free promotion inside the App Store to help Netflix get more downloads. So Netflix kept paying the commission, but they got valuable tools and marketing help in return, which likely boosted their business overall. It ended up being a pretty quick, successful deal because it cleverly addressed both sides' underlying interests, even without changing that initial fee position. Now let's flip to the other side of the coin. Sometimes sticking firmly to a position, especially when it's backed by strong objective criteria like a contract, can lead to a decisive win, even if it highlights the high price of conflict. Yeah, we see that really clearly in some of these big corporate contract fights. Yeah. That Starbucks versus Kraft battle over distribution, brutal. It really was. Starbucks basically wanted out of their contract early to handle distribution themselves. They might have had a strong interest in having more control, sure, but Kraft had the power of objective criteria. The signed contract, the arbitration process, completely on their side. The result: arbitration forced Starbucks to pay Kraft something like $2.75 billion for breaking the deal. That's a very, very expensive way to learn about honoring contracts. Wow. And a similar dynamic, power backed by criteria, played out in the media world too, right? When Time Warner Cable blocked CBS channels over a fee dispute. Yeah, Time Warner was trying to use its muscle as a distributor to keep paying lower fees. Positional power play. CBS, though, held a strong position based on the value of their programming and, crucially, their growing digital rights. In the end, CBS basically won. They got a promise for significantly higher fees, doubling from about $1 to $2 per subscriber, apparently, plus they secured digital rights for streaming services like Netflix. They used the unique value of their content as their objective leverage. But then there are cases where it's less about objective criteria and more just raw market power, like those hardball tactics used by Barnes & Noble against publishers like Simon & Schuster. That's a classic example of power dynamics trumping principled negotiation, frankly. Yeah. Barnes & Noble, being this massive book retailer, could really squeeze publishers. Their tactics were pretty straightforward, almost blunt. Cut orders way back, refuse to host author events in their stores, things like that, unless the publishers agreed to more favorable terms. Right, basically threatening to cut off access to a huge chunk of the market. Yep. A very clear positional demand backed by pure leverage. And the publishers, facing the prospect of losing all those sales, often just had to give in. It really shows that power is always part of the equation. Sometimes a tough, rigid stance backed by power can get you what you want in the short term, but it almost never builds a positive, collaborative relationship. Okay, so if the corporate world is tricky, now we're moving into the really high-stakes stuff, dealing with massive egos, intense emotions, and even global security threats. Let's start with that famous tense meeting between Bill Gates and Steve Jobs. Right. The story goes that Jobs confronted Gates, really lit into him in this tense standoff, accusing Microsoft of ripping off Apple's operating system, even though both had drawn inspiration from Xerox. Jobs was apparently furious, driven by ego, feeling betrayed.
And what's really interesting there is how Gates apparently handled it, sticking to that first principle, separate the person from the problem. He didn't seem to rise to the bait. Exactly. Instead of yelling back or getting defensive about the accusation directly, he reportedly reframed the whole thing. He used this analogy, something like, well, Steve, I think it's more like we both had this rich neighbor named Xerox, and I broke in to steal their TV set and found out you had already stolen it. It was a way to kind of de-escalate by acknowledging the shared source, shifting it away from a moral accusation you stole from me to a more objective point about where the ideas originated. That emotional control, that reframing helped avoid turning it into an all-out personal war, even while the business rivalry stayed fierce. But let's push back on that a little. In that specific moment, wasn't Gates's clever reframing less about pure principle and maybe more about using Microsoft's growing power to just shut down Jobs' emotional attack? Well, power definitely shapes the landscape, no question. It gives you leverage. But the choice Gates made was still about emotional management. He could have responded positionally, defensively. Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận chuyên sâu hôm nay. Đàm phán, thương lượng. Nghe thì có vẻ hơi to tát, kiểu như chuyện của các sếp lớn hay là nhà ngoại giao ấy nhở? Vâng. Nhưng mà ngẫm lại một chút thì như ai trong chúng ta cũng làm việc đó hàng ngày. Đúng là như vậy đấy. Dù là chuyện nhỏ như là tối nay xem kênh TV nào, hay là bàn chuyện tăng lương, hoặc là dàn xếp một cái bất đồng nho nhỏ trong gia đình thôi. Chính xác. Đàm phán nó len lỏi vào mọi ngóc ngách cuộc sống luôn. Thì hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái nghệ thuật và cả cái phần khoa học ẩn sau những cuộc thương lượng đó, dù lớn hay nhỏ. Vâng. Chúng ta sẽ dựa trên khá nhiều nguồn thông tin thú vị từ những phân tích các thương vụ công nghệ đình đám như là Apple, Google, Netflix, Pixar. Ồ, toàn tên tuổi lớn. Vâng, rồi đến cả các vụ kiện tụng, ví dụ như Starbucks, hay là các thỏa thuận quốc tế có tính lịch sử như Camp David, khủng hoảng tên lửa Cuba. Và tất nhiên, không thể thiếu lý thuyết kinh điển như là phương pháp Harvard trong cuốn Getting to Yes nổi tiếng. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là gì ạ? Có lẽ là cùng nhau lặn sâu mổ xẻ những cái ví dụ và nguyên tắc này. Đúng rồi. Để rút ra những cái chiến lược thực tế, những điểm cần lưu ý, mục đích là để mọi người có thể tự tin hơn, hiệu quả hơn trong bất kỳ cuộc thương lượng nào sắp tới. Một mục tiêu rất hay. Vậy hãy bắt đầu ngay với câu hỏi có lẽ là cơ bản nhất đi. Tại sao và làm thế nào để đàm phán hiệu quả? Vâng, điểm khởi đầu ấy, như một số nguồn, ví dụ nhanh.vn có nhấn mạnh là phải biết rõ mình muốn gì cái đã. Biết mình muốn gì? Rõ cái cần và cái muốn. Nghe thì có vẻ đơn giản đấy ạ, nhưng mà thực hiện chắc là không dễ đâu. Với lại còn cái yếu tố linh hoạt nữa. Đôi khi mình cứ khăng khăng giữ mục tiêu A ban đầu. Lại không tốt bằng việc chấp nhận một cái phương án B plus, kiểu như nó mới xuất hiện trong lúc mình trao đổi ấy. Chính xác. Cái sự linh hoạt đó, nó lại liên quan mật thiết đến cách chúng ta tiếp cận cuộc đàm phán. Các tài liệu như của luật sư Phạm Ngọc Minh hay là Getting to Yes ấy, họ thường phân biệt 3 kiểu chính. 3 kiểu à? Vâng, kiểu mềm, kiểu cứng và kiểu theo nguyên tắc. Kiểu mềm thì dễ bị đối phương lấn át quá. Còn kiểu cứng quá thì lại dễ làm hỏng mối quan hệ. Thế nên người ta mới hay nói đến cái phương pháp đàm phán Harvard hay là đàm phán theo nguyên tắc, phải không ạ? Có phải vì lý do đó không? Có thể nói là như vậy. Phương pháp này cố gắng cân bằng cả hai yếu tố. Cái triết lý của nó là cứng rắn với vấn đề, nhưng mà mềm mỏng với con người. Cứng rắn với vấn đề, mềm mỏng với con người. Hay quá. Vâng, nó không tập trung vào chuyện ai thắng ai thua, mà là tìm cách tạo ra giải pháp cùng thắng, win-win ấy, bằng cách là giải quyết cái bản chất của vấn đề, thay vì chỉ chăm mặc cả dựa trên cái lập trường cứng nhắc của mỗi bên. Em hiểu rồi. Và phương pháp này thì dựa trên 4 nguyên tắc chính. Nguyên tắc đầu tiên là tách con người ra khỏi vấn đề. Nghe thì hơi trừu tượng một chút ạ. Thực ra thì nó rất thực tế đấy, bởi vì con người mà, ai cũng có cảm xúc, có định kiến, có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Vâng. Thì cái nguyên tắc này nhắc nhở chúng ta là cần nhận diện và xử lý những cái yếu tố cảm xúc, tâm lý này một cách riêng biệt. Đừng để chúng làm lu mờ hay là cản trở việc giải quyết những cái vấn đề nội dung cốt lõi của cuộc đàm phán, tức là mình giải quyết vấn đề con người song song với vấn đề thực chất. Ra thế, em hiểu rồi. Vậy nguyên tắc thứ hai là tập trung vào lợi ích, không phải lập trường. Có phải là lập trường là cái mình tuyên bố mình muốn, còn lợi ích mới là cái lý do sâu xa đằng sau không ạ? Rất đúng. Lập trường nó chỉ là cái bề mặt thôi, là cái yêu cầu cụ thể. Ví dụ, tôi muốn giá này, còn lợi ích mới là cái động cơ thực sự. Nó có thể là nhu cầu, là mong muốn, thậm chí là nỗi sợ.
Ví dụ như là tôi cần phải đảm bảo lợi nhuận, hay là tôi sợ bị lỗ, hoặc là tôi muốn duy trì quan hệ đối tác lâu dài. Tập trung vào lợi ích sẽ giúp mở ra nhiều giải pháp hơn là chỉ nhìn vào lập trường. Không làm được điều này nó gây ra hậu quả tai hại không ạ? Ồ, nhiều chứ. Ví dụ như cái cuộc chiến bằng sáng chế triền miên giữa Apple và Samsung ấy. À, vụ đó em có nghe nói. Vâng, các phân tích, ví dụ từ CRM VS hay Atlantis Press, đều chỉ ra là cả hai lao vào kiện tụng cực kỳ tốn kém ở khắp nơi trên thế giới, chỉ vì họ quá khăng khăng bảo vệ cái lập trường của mình. Apple thì khăng khăng về bản quyền thiết kế, Samsung thì khăng khăng về thị phân. Và họ bỏ lỡ lợi ích chung. Dường như là vậy. Họ có vẻ đã bỏ lỡ cái lợi ích chung tiềm năng là duy trì một cái quan hệ đối tác hiệu quả. Vì thực tế là Samsung từng là nhà cung cấp linh kiện rất quan trọng cho Apple mà. Cuối cùng thì kiện tụng chỉ gây tổn hại cho cả hai thôi. Đúng là lãng phí thật. Vậy sau khi mình đã hiểu được lợi ích rồi, thì nguyên tắc thứ ba là gì ạ? Tìm ra nhiều phương án cùng có lợi. Đúng vậy. Thay vì mình cứ tranh cãi xem ai đúng ai sai trên chỉ một phương án duy nhất, thì hãy cùng nhau sáng tạo ra nhiều lựa chọn khác nhau. Sáng tạo á? Vâng. Cái giai đoạn này cần một tư duy rất mở. Nó giống như là brainstorming ấy. Cứ đưa ra thật nhiều ý tưởng đã, chưa cần vội đánh giá hay là chỉ trích gì cả. Có tài liệu của luật sư Phạm Ngọc Minh có đề cập đến cái gọi là biểu đồ vòng tròn như một cách để hệ thống hóa việc này, tức là đi từ vấn đề, rồi phân tích, rồi tìm hướng giải quyết chung, cuối cùng mới đến hành động cụ thể. Rất bài bản. Và cuối cùng, nguyên tắc thứ tư, sử dụng tiêu chuẩn khách quan, tức là mình phải dựa vào những cái cơ sở công bằng, hợp lý, độc lập với ý chí chủ quan của các bên. Chuẩn xác. Nó có thể là giá thị trường này, thông lệ trong ngành này, quy định pháp luật hoặc là ý kiến của chuyên gia độc lập. Sử dụng tiêu chuẩn khách quan nó giúp cho cái thỏa thuận đạt được trở nên minh bạch hơn, hợp lý hơn. Nó cũng giúp tránh cái cảm giác bị ép buộc và thường là dễ được các bên chấp nhận, duy trì quan hệ lâu dài hơn. Dạ vâng ạ. 4 nguyên tắc này thực sự tạo thành một cái khung rất là hữu ích. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang các chiến lược và chiến thuật cụ thể hơn khi mình thực sự bước vào bàn đàm phán đi ạ. Sự chuẩn bị thì luôn được nhấn mạnh, đúng không ạ? Cực kỳ quan trọng luôn. Cuốn Getting to Yes hay là cả những ví dụ thực tế như thương vụ Thaco đầu tư vào Hoàng Anh Gia Lai Nông nghiệp HNG qua tài liệu trên Scrip ấy, đều cho thấy rất rõ điều đó. Thaco họ chuẩn bị thế nào ạ? Họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng, xác định rõ mục tiêu này, mua bao nhiêu cổ phần với giá nào, rồi thu thập thông tin về HNG, rồi thực hiện phân tích SWOT, tức là đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của cả hai bên, rồi chuẩn bị cả về nhân sự và các kịch bản có thể xảy ra nữa. Rất chi tiết. Một phần quan trọng nữa của chuẩn bị mà em thấy hay được nhắc đến là xác định giới hạn của mình. Cái khái niệm BATNA ạ, giải pháp thay thế tốt nhất nếu không đạt thỏa thuận. Đúng rồi, BATNA. Nó là cái phương án B tốt nhất của mình nếu như cuộc đàm phán này mà thất bại. Biết rõ cái BATNA của mình sẽ giúp mình tự tin hơn rất nhiều, không bị phụ thuộc vào việc là phải đạt thỏa thuận bằng mọi giá. Nó giống như là mình có đường lùi á. Đúng dế. Đồng thời, khi mình ước lượng được cái BATNA của đối phương nữa, thì chúng ta có thể xác định được cái gọi là ZOPA. ZOPA, em chưa nghe khái niệm này bao giờ. Nó liên quan thế nào đến BATNA ạ? ZOPA là viết tắt của Zone of Possible Agreement, tức là vùng thỏa thuận khả thi. Nó là cái khoảng không gian mà ở đó thỏa thuận có thể xảy ra được. Nó nằm giữa cái mức giới hạn chấp nhận được của mỗi bên.